Okay, so this is the examination scheme for highway and tunnel engineering. ISC for 30 marks, EAC for 70 marks, and the ICA for 25 marks. Then these are the course outcomes. Course outcomes means what? After learning or after completion of this subject, what you will, what students will able to know, that is, choose the ideal alignment for the highway after thorough understanding of planning and different surveys. Means you will going to learn how to align the highways. Okay, after completion of this subject, then design the various geometric elements of the highway as per the IRC standard. As per the standards given by the IRC, Indian Road Congress, Indian Road Congress, IRC. Okay, as per the standards given by the IRC, you will be able to design the various geometric elements. Then student will evaluate the pavement material through various tests in the laboratory and design the crust thickness of the pavement as per the IRC standard. Crust thickness means what? When we are going to design the highway, you have to decide the thickness for the various layers, subgrades, surface layer, okay, soil layer, then coarse aggregate layer. You have to decide the thickness. On which basis you will going to decide the thickness? After testing the materials. Okay, different kinds of test we are performing on the different materials. Coarse aggregate असेल, soil असेल किंवा bitumen असेल. या मटेरियल वरती आपण काय करतो, वेगवेगळ्या टेस्ट करतो. After that test, we will decide how much quantity of material we should have to use for the designing the highways. Then describe the different steps in the highways construction and select the appropriate drainage system. आपण drainage system highway ला provide करतो. How to provide that drainage system, that will also going to learn. Determine the highway economic cost by the different methods of highway project and explain the highway financing. हायवे प्रोजेक्ट कॉस्ट कशावरती डिपेंड असतो, तो कसा डिसाइड केला जातो. ओके, हे पण आपण शिकणार आहोत. सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ द टनल कन्स्ट्रक्शन इन द डिफरंट टाइप्स ऑफ सॉइल. टनल इंजिनिअरिंग पण आहे आपल्याला सिलेबस मध्ये, जास्त नाही, थोडाच पार्ट आहे. ते टनल कन्स्ट्रक्शन जे आहे, हार्ड रॉक असेल तर कसं केलं जातं, सॉफ्ट सॉइल असेल तर कसं केलं जातं, त्याच्या काय डिफरंट मेथड्स आहेत त्याच्या, त्या आपण शिकणार आहोत. ओके, this is our syllabus, unit number 1. In that there are 3 sectors. Introduction to the transportation engineering. In that, the modes of transport, their importance and the limitations, the importance of the higher transports. Transportation जे आपण करतो, goods, beverages, human transportation, peoples, okay, materials असतील, तर त्यांचं ट्रान्सपोर्टेशन आहे ते कसं केलं जातं. ओके, त्या ट्रान्सपोर्टेशन, यस. Okay, so the modes of transportation we are going to learn in this first unit. Okay, this is syllabus for first unit. And highway development and planning. म्हणजे आतापर्यंत जसं uh, before the long hundreds of years, how the highways were there, and at this stage, how the highways are there. Okay, so this development and the planning for highway design we are going to learn in the this first unit. Okay. हायवे डेव्हलपमेंट कशी होत गेली जुन्या काळापासून ते आतापर्यंत, स्टेप वाईज डेव्हलपमेंट कसे होत गेले, त्याचे प्लॅनिंग कसे होत गेले, हायवे डेव्हलपमेंटचे प्लान्स आहेत, ते प्लान्स कोणते आहेत ते आपण या चॅप्टर मध्ये बघणार आहोत. देन द हायवे अलाइनमेंट अँड सर्वेज. हायवे अलाइनमेंट अँड त्यामध्ये सर्वेज आपण बघणार आहोत. मग त्यामध्ये रिक्वायरमेंट्स असतील, इंजिनिअरिंग सर्वे, रिक्रुटमेंट सर्वे असतील, इंजिनिअरिंग सर्वे असेल, हे आपण काय करणार आहोत, फर्स्ट चॅप्टर मध्ये बघणार आहोत. देन दिस इज द सिलेबस फॉर चॅप्टर नंबर 2, highway geometric design. This is an important chapter. We have to design the various geometric sections of the highways, that is cross section elements, carriage way असेल, camber असेल, स्टॉपिंग साइड डिस्टन्स किती असावं, ओव्हरटेक करत असताना ओव्हरटेक करण्यासाठी डिस्टन्स किती असावं, साइड डिस्टन्स किती असावं. ओके, हे सगळे आपण काय करणार आहोत या चॅप्टर मध्ये डिझाईन करणार आहोत.
ज्यावेळेस आपण ओव्हरटेक करतो एखादी गाडी, तर ते ओव्हरटेक करत असताना किती डिस्टन्स असलं पाहिजे आपल्याला मिनिमम, की त्या डिस्टन्स मध्ये आपण ओव्हरटेक करू शकतो. किती स्पीड असलं पाहिजे आपल्या गाडीचं. ओके. ते आपण सगळे या चॅप्टर मध्ये बघणार आहोत. नंतर वेगळे कर्व्हज आहेत, हॉरिझॉन्टल कर्व्हज असतील, व्हर्टिकल कर्व्हज आहेत असतील हायवे मधले, ते आपण बघणार आहोत. डिझाइन द सुपर इलिव्हेशन. सुपर इलिव्हेशन माहिती फर्स्ट इयर मध्ये तुम्ही बघितलं असेल. एक्स्ट्रा वाइडनिंग, then the transition curves, setback distance, and design the vertical curves. Okay, this is the all about the unit number 2. Then unit number 3 is the highway materials, which materials we are going to use in while designing the highway. Okay, the coarse aggregates असतील, soil असेल, bituminous material असतील, हे मटेरियल जे आहेत मग ते आपल्याला हायवे डिझाईन करण्यासाठी युजफुल म्हणजे योग्य आहेत का नाही, whether these are the desirable or not. ते आपण कशावरून ठरवतो? बाय टेकिंग द डिफरंट टेस्ट ऑन द डिफरंट मटेरियल्स. ऍग्रिगेट्स असतील तर त्याच्या डिफरंट टेस्ट आहेत त्या बघणार आहोत आपण. जर सॉइल असेल तर सॉइल वरती कोणते टेस्ट असतात त्या बघणार आहोत. बिटुमिन असेल जे आपण डांबर जे यूज करतो, बिटुमिन असेल तर त्याच्यावरती आपण कोणत्या टेस्ट करतो. ओके, त्या टेस्ट आपण सगळ्या या हायवे मटेरियल मध्ये बघणार आहोत. मटेरियल्स कोणतं वापरतो आणि त्या मटेरियल वरती पर्टिक्युलर टेस्ट कशी केली जाते. देन फोर्थ चॅप्टर आहे तो पेवमेंट डिझाईन. पेवमेंट डिझाईन करत असताना आपल्याला ऍक्सल लोड किंवा व्हील लोड जो आहे तो हायवे वरती किती येतो, तो कसा कॅल्क्युलेट केला जातो, तर तो सिंगल व्हील लोड किती येतो किंवा इक्विव्हॅलंट व्हील लोड किती येतो, हे आपण काय आहे या चॅप्टर मध्ये बघणार आहोत. तिथे फ्लेक्झिबल पेवमेंट साठी किती कसं डिझाईन करायचं आणि रिजिड पेवमेंट साठी. फ्लेक्झिबल पेवमेंट म्हणजे काय, जो रोड आपण कन्स्ट्रक्शन करत असताना बिटुमिन न करतो म्हणजे डांबरी रोड आपला, डांबरी रोडला आपण काय म्हणतो फ्लेक्झिबल पेवमेंट. आणि जो कॉन्क्रीट रोड असतो, कॉन्क्रीट रोडला आपण काय म्हणतो रिजिड पेवमेंट. ओके, ते फ्लेक्झिबल पेवमेंट डिझाईन करत असताना आपण कोणत्या गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजे, नंतर रिजिड पेवमेंट डिझाईन करत असताना आपण कोणत्या लक्षात घेतल्या पाहिजे गोष्टी, त्या सगळ्या आहेत त्या आपण पेवमेंट डिझाईन या फोर्थ चॅप्टर मध्ये बघणार आहोत. मग त्या ऍज पर द आयआरसी, आयआरसी नुसार कोणत्या स्टेप्स आहेत त्या डिझाईन करण्यासाठी. फ्लेक्झिबल पेवमेंट डिझाईन करायचं असेल तर आपण आयआरसी 37102018 ही वापरतो. लक्षात ठेवायचं. इथं लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपण फ्लेक्झिबल पेमेंट डिझाईन करतो, IRC 37212018 ही IRC आपण वापरतो, इंडियन रोड काँग्रेस. हे आपण काय करतो, ज्यावेळेस फ्लेक्झिबल पेमेंट डिझाईन करत आहे त्यावेळेस वापरतो. ज्यावेळेस आपण रिजिड पेमेंट डिझाईन करतो त्यावेळेस कोणती IRC वापरतो, IRC 58/2015. हे इम्पॉर्टंट आहेत MCQ साठी. MCQ ला भरपूर वेळा विचारलेले क्वेश्चन आहेत हे. फ्लेक्झिबल पेमेंट साठी आपण कोणती IRC यूज करतो आणि रिजिड पेमेंट साठी आपण कोणती IRC यूज करतो. ओके. देन हायवे कन्स्ट्रक्शन अँड मेंटेनन्स. हायवे कन्स्ट्रक्शन करत असताना त्याच्या स्टेप्स काय, स्पेसिफिकेशन्स काय यूज केले पाहिजेत आपण. ओके, ते प्रत्येक स्टेप वाईज कोणत्या गोष्टी आपल्या कंट्रोल मध्ये ठेवल्या पाहिजे. क्वालिटी कंट्रोल करत असताना क्वालिटी कंट्रोल कशी अचीव केली जाते, कोणत्या टाइप्स आपण यूज करतो मटेरियल आणि त्याचं स्पेसिफिकेशन काय. स्पेसिफिकेशन मॅटर्स अलॉट. प्रत्येक गोष्टीमध्ये स्पेसिफिकेशन खूप इम्पॉर्टंट असतं. स्पेसिफिकेशन म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल जर आपण ऍग्रिगेट घेतलं तर ऍग्रिगेटची साईज काय आहे. ओके, त्याचा ग्रेड काय आहे, अँग्युलर आहे की सर राउंडेड आहे. ओके, त्याचे वॉटर ऍब्सॉर्प्शन कॅपॅसिटी किती आहे, स्ट्रेंथ किती आहे, टफनेस किती आहे, हार्डनेस किती आहे, हे सगळे स्पेसिफिकेशन आपल्याला त्या मटेरियलचे माहित पाहिजे. ओके, प्रत्येक मटेरियलचे स्पेसिफिकेशन IRC ने दिलेले आहेत, इंडियन स्टँडर्ड्स न दिलेले आहेत. त्या ऍज पर द स्पेसिफिकेशन नुसार आपलं मटेरियल असलं पाहिजे. ओके, त्यात दिलेल्या स्पेसिफिकेशन नुसार. मग ते मटेरियल आपण कन्स्ट्रक्शन मध्ये यूज करत असताना किती मटेरियल घेतलं पाहिजे जेणेकरून आपली क्वालिटी आहे ती अचीव झाली पाहिजे. ओके, ते पण आपण बघणार आहोत. नंतर हायवेचे जे मेंटेनन्स करतो आपण, तो मेंटेनन्स कशा प्रकारे केला जातो, फ्लेक्झिबल पेमेंट साठी कसा केला जातो आणि रिजिड पेमेंट साठी कसा केला जातो, ते आपण युनिट नंबर 5 मध्ये बघणार आहोत. देन नेक्स्ट युनिट इज युनिट नंबर 6, हायवे मेंटेनन्स. ओके, पेमेंट फेल्युअर्स जे काय होतं म्हणजे काय, जर फ्लेक्झिबल पेमेंट असेल तर ते फ्लेक्झिबल पेमेंट फेल्युअर कसं होतं, क्रॅकिंग वगैरे किंवा पॅचेस आपण बघतो रोडवरती पडलेले.
मग ते पॅचेस पडले असतील तर त्याचं मेंटेनन्स कसं केलं जातं. रिजिड पेमेंट असेल, त्यामध्ये रिजिड पेमेंटमध्ये क्रॅक्स गेले असतील. ओके. तर ते क्रॅक्स गेले असतील तर ते आपण रिपेअर कसे केले पाहिजे. हे त्याचे कॉजेस काय आहे, त्याच्यावरती आपण रेमेडीज काय करू शकतो. ओके. या सगळ्या आपल्या गोष्टींचा काय आहे, आपण स्टडी आहे तो हायवे मेंटेनन्स या चॅप्टरमध्ये करणार आहोत. नंतर यामध्येच आणखी आपण हायवे ड्रेनेज बघणार आहोत. सरफेस ड्रेनेज आणि सबसर्फेस ड्रेनेज. ओके. हे 2 टाइपचे ड्रेनेज आपण यामध्ये बघणार आहोत. देन नेक्स्ट चॅप्टर इज हायवे इकॉनॉमिक्स अँड द फायनान्स. हायवे इकॉनॉमिक मध्ये आपण काय करणार आहोत, की आपल्याला हायवे ज्यावेळेस आपण डिझाइन करतो, ओके, किंवा कन्स्ट्रक्ट करतोय, त्यावेळेस आपला किती कॉस्ट येईल, कोणते मटेरियल वापरल्यानंतर किती कॉस्टचं व्हेरिएशन होईल, बीओटी काय असतंय, ओके. या आपल्या स्ट्रक्चरच्या सगळ्या गोष्टींचा आपण काय करणार आहोत, डीपली स्टडी या 7 चॅप्टर मध्ये बघणार आहोत पॉइंट. आणि लास्ट चॅप्टर आहे तो आपला टनल इंजिनियर. ओके. टनल इंजिनिअरिंग जास्त काही डीप मध्ये नाही, आपल्याला फक्त ओव्हरव्ह्यू आहे. टनल इंजिनिअरिंग मध्ये त्याच्यामध्ये काय आहे बघा, टनलचं इंट्रोडक्शन, म्हणजे टनल कधी म्हणतो आपण. ओके. टनलिंग म्हणजे काय, टनलिंगचे सायझेस आपण कसे ठरवतो, त्याचा शेप कसा ठरवतो. जर हार्ड रॉक असेल तर त्यामध्ये टनलिंग करण्याच्या कोणकोणत्या मेथड्स आहेत. जर सपोज सॉफ्ट रॉक असेल तर त्यामध्ये टनलिंग करण्याच्या कोणकोणत्या मेथड्स आहेत. टनलिंगचं लाइनिंग कसं केलं जातं, त्याच्यासाठी ड्रेनेज सिस्टीम कशी प्रोव्हाइड केली जाते, व्हेंटिलेशन कसं प्रोव्हाइड केलं जातं. ओके. या सगळ्या गोष्टींचा आपण स्टडी टनल इंजिनिअरिंग या लास्ट चॅप्टर मध्ये करणार आहोत. सो दिस इज अवर सिलेबस. 8 युनिट्स आहेत. त्यानंतर ICA चे मार्क्स कशावरती आहेत बघा, म्हणजे आपल्याला प्रॅक्टिकल्स कोणकोणते परफॉर्म करायचे आहेत. ओके. ते प्रॅक्टिकल मध्ये पहिल्यांदा आपल्याला ऍग्रीगेट वरच्या टेस्ट आहेत. टेस्ट ऑन द ऍग्रीगेट. त्यामध्ये इम्पॅक्ट टेस्ट असेल, इम्पॅक्ट टेस्ट ऑन द ऍग्रीगेट, देन अब्रेजन टेस्ट ऑन द ऍग्रीगेट, crushing strength of the aggregate, soundness test on the aggregate and the shape test on the aggregate. या टेस्ट आहेत त्या आपण काय करतोय, ऍग्रीगेट वरती परफॉर्म करणार आहोत. ओके. या सगळ्या टेस्ट आपण घेणार आहोत. देन टेस्ट ऑन द सॉइल. सॉइल वरती आपण कोणकोणत्या टेस्ट, ओके. CBR टेस्ट ऑन द सॉइल अँड कॉम्पॅक्शन टेस्ट ऑन द सॉइल. या टेस्ट आहेत त्या आपण काय करणार आहोत, सॉइल वरती कॅरी आउट करणार आहोत. देन टेस्ट ऑन द बिटुमन. बिट्युमिनस वरती पण आपण टेस्ट परफॉर्म करणार आहोत. म्हणजे बिट्युमिन वरती कोणकोणत्या टेस्ट करणार आहोत आपण, पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन द बिट्युमिन, डक्टिलिटी टेस्ट ऑन द बिट्युमिन, softening point test on the bitumen, specific gravity test on the bitumen, flash and fire point test on the bitumen, and then viscosity test on the bitumen. Okay, these are the tests performed on the bitumen. Bitumen वरती आपण we are going to perform this test on the bitumen. Okay, bitumen वरती आपण या टेस्ट करणार आहोत. So these are some reference books we have to refer. Okay, this is all about our introduction of the syllabus. Syllabus introduction बघितलं आपण आता. So we will start with our first chapter, introduction to the transportation engineering. The first chapter is of introduction to the transportation engineering. And that first one is the syllabus. We have seen that syllabus आताच बघितलं आपण first chapter मध्ये काय आहे. So we will start with the first point. This is the first point of our chapter, modes of transportation. ट्रान्सपोर्टेशन जे केलं जातं ते कोणत्या प्रकारे केलं जातं. देर आर सेव्हरल मोड्स. देर आर 3 मोड्स ऑफ द ट्रान्सपोर्टेशन. इन दॅट फर्स्ट वन इज द लँड वे, सेकंड इज द एअर वे, थर्ड इज द वॉटर वे. या 3 वेना आपण काय करतो, ट्रान्सपोर्टेशन करतो. आणि लँड वे मध्ये काय असतं, नंतर रोडवे अँड द रेल्वे. ओके. सो दीज आर द मेथड ऑर द वेज विथ विच वी आर गोइंग टू डू द ट्रान्सपोर्टेशन. कोणकोणते, रोडवे, रेल्वे, एअरवे अँड द वॉटरवे. या काय आहेत, 4 प्रकार आहेत ट्रान्सपोर्टेशन करण्याचे. ओके. दीज आर द मोड्स ऑफ द ट्रान्सपोर्टेशन. नाउ वी विल गोइंग टू सी द वन बाय वन. दॅट फर्स्ट वन इज द वॉटरवे. मोस्ट कॉमन वॉटरवे आपल्याला माहिती आहे. ज्यावेळेस भरपूर वर्षापूर्वी ज्यावेळेस कोणताच वे नव्हता ट्रान्सपोर्टेशन, म्हणजे शेकडो वर्षापूर्वी, त्यावेळेस काय असायचं आपल्याला माहिती आहे,
आपले पूर्वज वगैरे जास्त करून कुठे राहायचे? नदी असेल तर नदीच्या कडेला वगैरे राहायचे का? तर तिथं 2 गोष्टी मिळायच्या. एक तर आपण तिथं राहिलो नदीच्या कडेला तर काय आपल्याला पाण्याची कमतरता भासणार नाही. कारण की आधीच्या काळात कसं पंप्स वगैरे असल्या काही गोष्टी नव्हत्या. बोरवेल्स, पंप्स वगैरे. त्यामुळे पाण्याचा सोर्स हा एकमेव नदी होता. ठीक आहे. त्यामुळे सगळे लोक आहेत ते नदीच्या कडेला आहे. आणि दुसरं म्हणजे काय ट्रान्सपोर्टेशन इझी असायचं. एका पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंटकडे जायचं असेल तर काय करायचे? नाव तयार करून त्या नावेद्वारे ट्रान्सपोर्टेशन असायचं. ओके. मग त्यामुळे हा व्हेरी ओल्ड वे आहे ट्रान्सपोर्टेशनचा. हिस्टॉरिकली सोसायटीज हॅव ऑलवेज बीन लोकेटेड नियर द वॉटर. ओके. आधीच्या सोसायटी ज्या आहेत ते जनरली कुठं असायच्या? नियर द वॉटर. वॉटरच्या शेजारी लोकेशन असायचं त्यांचं. का? तर त्यांचं इझी ट्रान्सपोर्ट पण होतं. नंतर जे काय आपल्या रिक्वायरमेंट्स आहेत, वॉटर रिक्वायरमेंट क्रॉपसाठी असेल, ड्रिंकिंग साठी असेल, अदर यूज साठी असेल, वॉटर लोक आपल्याला लगेच अवेलेबल होतं. कारण की त्यावेळेस काय बोरवेल्स वगैरे किंवा पंप्स वगैरे अशा नव्हत्या. त्यामुळं सगळे जे काय आहेत सोसायटीच्या द्या हॅव ऑलवेज लोकेटेड नियर द वॉटर बॉडी. ड्यू टू दिस वॉटर एनेबल्स मोर इफिशियंट ट्रॅव्हल कम्पेअर्ड टू गोइंग ओव्हर द लँड. मग त्यांना त्यावेळेस काय होतं? वॉटर आहे तो मोर इफिशियंट होता. ओके. ट्रॅव्हलिंगसाठी गोइंग ओव्हर द लँड. Then waterways are critically important to the transportation of the people, goods for the world. आपण वर्ल्ड मध्ये कुठं आता बघतो आपण आता डेव्हलपमेंट जस जशा होत गेल्या तसं आपण काय केलं? शिप डिझाईन केलं. शिप डिझाईन केल्यानंतर आपण काय करतो? वर्ल्ड वाईड शिप मधून आपण गुड्स ट्रॅव्हल्स कुठेही करू शकतो. ओके. वर्ल्ड वाईड मध्ये आपण गुड्स आहेत ते कुठेही पीपल्स असतील गुड्स असतील वर्ल्ड वाईड आपण कुठेही ट्रॅव्हल करू शकतो. देन the complex network of the connection between the coastal ports, inland ports, railway, airways, truck routes असतील, फाउंडेशन ऑफ द मटेरियल इकॉनॉमिक वेल्थ वर्ल्ड वाईड. ओके. जी काय आपली इकॉनॉमिक वेल्थ आहे त्या इकॉनॉमिक वेल्थचा हातभार देतो आपलं वॉटरवे सिस्टम. ओके. वॉटरवे मधून आपण काय करतो? मोठ्या प्रमाणात गुड्स असतील किंवा पीपल्स असतील हे ट्रान्सपोर्टेशन करतो. त्यामुळे काय होतं? जे काय आपले इंडियन इकॉनॉमिक ग्रोथ जे आहे वर्ल्ड वाईड ते आहे ते आपले स्टेबल राहतात. Then the transportation by water is the slowest among the four modes, but it needs the minimum energy to haul a unit load to a unit distance. वॉटर जे आहे वे आपला ट्रान्सपोर्टेशनचा हा सगळ्यात स्लोवेस्ट आहे अमंग द ऑल फोर्स. आपण 4 वे बघितलं. कोणतं? रोडवे, वॉटरवे, एअरवे अँड रेल्वे. ओके. हे जे वेज आहेत त्या वेज मध्ये वॉटर वे जो आहे तो सगळ्यात स्लो आहे. पाण्यातून प्रवास आपण जे करतो इट इज व्हेरी स्लो. ठीक आहे. बट इट रिक्वायर्स मिनिमम एनर्जी टू हॉल द युनिट लोड. म्हणजे जो काही लोड आपण ट्रान्सपोर्ट करणार आहे तर लोड ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी एनर्जी जी काय लागणार आहे ती एनर्जी आहे ती कमी लागते वॉटरवे मध्ये ऍज कम्पेअर टू अदर फोर. ओके. बाकी जे कन्सिडर केलं तर आपल्याला सगळ्यात कमी एनर्जी कुठे लागते? तर वॉटरवेला. वॉटरला जास्त आपण बघितलं एफ एम मध्ये तुम्ही शिकला असताल फ्लुइड मेकॅनिक्स मध्ये. ओके. ज्यावेळेस आपण कोणतीही बॉडी असेल वॉटर मध्ये तर त्याचं वेट आहे ते वॉटर मध्ये रिड्यूस होतं आणि वी कॅन इझिली ड्रॅग द लोड इन द वॉटर. वॉटर मध्ये त्याचा लोड आहे तो कमी होतो. सो इट रिक्वायर्स द मिनिमम एनर्जी. देन these are several advantages of the water transport. Advantages कोणकोणते आहेत बघा? It is a relatively economical mode of the transport for bulky and heavy goods. जर आपल्याला मोठ्या प्रमाणात गुड्स ट्रान्सपोर्ट करायचं असेल, whether when the goods is very heavy, a very large amount of good we are going to, if we have to transport, then the waterway is very economical. It is relatively economical. Then it is safe mode of transport with respect to occurrence of the accidents. वॉटरमध्ये ऍक्सिडेंट्स होत नाहीत. आपलं जर आता हायवे बघितला हायवेवरती आपण ऍक्सिडेंट्स भरपूर प्रमाणात होतात पण वॉटरमध्ये ऍक्सिडेंट झालेला आपण कधी ऐकलं नाही. ठीक आहे. वॉटरवे मध्ये ऍक्सिडेंटचे चान्सेस आहे खूप कमी आहे. नेग्लिजिबल चान्सेस असतात. ठीक आहे. तेच आपण हायवे मध्ये असेल किंवा एअरवे मध्ये सुद्धा एअरवे सुद्धा ऍक्सिडेंट्स हे भरपूर होतात. जर मायनर सुद्धा काही मिस्टेक्स झाल्या एअरवे मध्ये
तर तिथे ऍक्सिडेंटचा जास्त चान्सेस असतात. हायवेमध्ये ऍक्सिडेंटचे चान्सेस जास्त असतात. रेल्वेमध्ये जरा कमी असतात. बट वॉटरवेमध्ये ऍक्सिडेंटचे चान्सेस सगळ्यात कमी असतात. Then the cost of a maintenance and the constructing the road is very low, as most of them are naturally made. ओके, जो काय मेंटेनन्सचा कॉस्ट आहे किंवा कन्स्ट्रक्शन ऑफ द रूट, आता हायवे आपल्याला बांधायचा असेल तर हायवे बांधण्यासाठी आपल्याला काय स्टेप्स करावे लागतात. आधी आपल्याला तिथं लँड ऍक्विजिशन करावं लागतं, ज्या रूट मधून आपल्याला हायवे न्यायचा त्या रूटचं लँड ऍक्विजिशन करावं लागतं. नंतर त्यामध्ये सगळं सोलिंग वगैरे करून कटिंग करून फिलिंग करून सगळं करून रोड आपल्याला पेवमेंट तयार करावा लागतो आणि नंतर त्याच्यावरून आपण काय करू शकतो, ट्रान्सपोर्टेशन करू लागतो. तसं जर रेल्वेसाठी आपल्याला पहिल्यांदा काय करावं लागतं, लँड ऍक्विजिशन करावं लागतं, सगळं फाउंडेशन वगैरे त्याचं करावं लागतं. रेल्वे लाईन आपल्याला अलाइनमेंट करावी लागते, नंतर आपण त्याच्यावरून रेल्वे नेऊ शकतो. ओके, रेल्वे स्टेशन्स बांधावे लागतात. पण तेच आपल्याला वॉटरमध्ये नाही तसं. वॉटरमध्ये आपल्याला रूट करायची काही गरज नाही. ओके, सो the maintenance and the construction of the route is very low, okay, in the waterway transportation system. It promotes the international trade. आपण इंटरनॅशनली वर्ल्ड वाईड आपण गुड्स असतील किंवा पीपल्स असतील ट्रान्सपोर्टेशन कुठेही करू शकतो. हायवेनं आपण एका पर्टिक्युलर लिमिट पर्यंत जाऊ शकतो, रेल्वेनं. वॉटरवेनं आपल्याला भरपूर आपण ट्रॅव्हलिंग करू शकतो. त्याचे पण डिसएडव्हान्टेजेस आहेत वॉटर, ते बघणारच आहोत आपण. ऍडव्हान्टेजेस काय आहे त्याचं, इंटरनॅशनल मध्ये आपण कुठेही त्याचं ट्रॅव्हलिंग करू शकतो. तर लिमिटेशन्स बघू आपण. लिमिटेशन्स काय आहेत बघा वॉटर ट्रान्सपोर्टेशनचे. द डेप्थ अँड नेव्हिगेबिलिटी ऑफ द रिव्हर अँड कॅनल्स vary and thus affects operations of the different transport vessels. आपल्याला जर शिप न्यायची असेल वॉटर बॉडी मधून तर काय करा, तिथं लागतं मेन इम्पॉर्टंट आहे तर तिथं नेव्हिगॅबिलिटी म्हणजे जे काही विड्थ आहे, जी काही डेप्थ आहे वॉटर बॉडीचे, ते आपल्याला सुटेबल पाहिजे, जेणेकरून माईक चालू कुणाच बंद करा. अभिजित देवकर, अभिजित देवकर म्यूट करा. अभिजित, ओके. Okay, so these are the limitations of water transport. In that first one is the depth and navigability of the rivers and the canals vary, and thus the affects the operations of the different transport vessels. The most important is what, while going to the waterway, for for example, if you are going through the canals by the ships, the most important factor is what, depth of the canal and width of it. Okay, we should have the appropriate depth and as well as the width of canals so that we can easily pass the ship through it. Okay, so this is the first limitation. What is the limitation? We should have the appropriate depth and appropriate width of the that water body so that we can easily pass through it. Okay, then the second limitation is it is the slow moving mode of the transport and therefore not suitable for transportation of perishable goods. What is the perishable goods? The goods which uh, uh, which finish very soon, means what, it cannot live for the more time, means what, ज्या जे आपले पालेभाज्या असतील, फ्रुट्स असतील, ओके, these are the perishable goods. Okay, for the and the water transport is very slow, so we cannot transport the perishable goods through the water bodies because these are the very slow moving mode. Okay, the next limitation is it is adversely affected by the weather condition. Okay, if there is a bad weather condition, then we cannot go through, or we can our route can be obstructed by the weather condition. The next limitation is
sea transport requires the large investment on the ship and their maintenance. We have to invest more for the build the ships and for the maintenance of the ship. Okay. The next limitation is it has a high maintenance cost for the ship and takers as it requires the constant repairs and the painting of the ship. While going through the sea, while transporting through the sea, we have to use the ships, and the repairing cost and the painting cost of the ship is high. So here we require the more maintenance cost for the ships. Okay, so this is our first way of the transport, that is the waterway. Okay, we have seen the some advantages of the waterway transport, some limitations of the waterway transport. Then our second point is the railways. Okay, second route of the transport is the railways. Now we'll see point wise. The transportation through the railways is advantageous for the long journey to transport the goods and the passengers between the different stations. Okay. In the waterways, we cannot go through the villages, okay, or the cities, but by the railways, we can achieve the more transportation of the goods and the passengers through the different cities. Okay. By the waterways, we can only travel through the cities which are surrounded by the water bodies. But in the railway, we can construct the railway routes and we can transport the goods and the passengers with the different by building the different stations to the different cities. Okay. So the railway transportation is advantageous for the long journey to transport the goods and passengers between the different stations. Then the roads can act as the feeder system to scatter the traffic from the various near and the far. Okay. The road can be the feeder system to the railway system. Okay. Directly, we cannot afford the railway route with all the villages, all the cities. Okay. So we have to use some feeder. Okay. So some supporting system. So supporting system is like roadways. We can take the passengers or the goods to the railway station by the roads and then transport the passengers or the goods through the railway line. So that we use the roads as the feeder system or the supporting system to the railway system. Okay. So that we can transfer the various goods and passengers to the near or the far places. Then the energy required to haul the unit load through the unit distance only a fraction of that required for the hauling through the roadways. So we should make the use of the railway as much as possible. The energy required to transport or to haul the unit weight with the unit distance is very less as compared to the roadways. For water structure, it is very less, negligible. But when we compare the railway with the roadway, the energy required to haul the load for the roadway is very more. For railway, it is very less or the fraction as compared to the roadway. Then these are the some advantages of the railways. It facilitates long distance travel and the transport of the bulky goods which are not easily transported through motor vehicles. Okay, we were discussing about the modes of transportation. In that we have seen first transportation as the waterways and just started with the second transportation system, that is the railways. Okay, in that the railways, the energy required to haul the unit load with the unit distance, whatever the energy required to haul means with drag the load is less as compared to the energy required for the highways. In highway, the vehicles requires more energy to haul the or to drag the loads.
Okay, but in the railways, there is a less tractive resistance. You have learned the tractive resistance in first year applied mechanics. Okay, the tractive resistance is more for the roadways. Okay, and there will be the less tractive resistance in the railways. Okay, so that the whatever the energy required to lift or to haul the material is less as compared to the roadways, so in the railway. Okay, so that we have to use as much as railways for the transportation. For the heavy or more bulky transportation, we always you go for the railways. Okay, in then sorry. Then these are the some advantages of the railway transportation. It facilitates the long distance travel and transfer of the bulky goods which are not easily transported to the motor vehicles. If we have to transfer the bulky goods, it's huge amount of goods if we have to transport. So then we have to use the railway. Okay, we cannot go through the roadway. It will take more fuel, more costs. Okay, so railway is the better option for the transportation of the bulky goods. It is quick and more regular form of the transportation because it helps in the transportation of the goods with the speed and certainty. If we have to transfer the goods from Pune to Delhi, okay, yeah, if we have to transfer the goods with the huge amount or the bulky goods from Pune to Delhi, then by the road we suffer a lot of problems. Okay, the heavy traffic, signals, etc., etc. But while transporting the railway, there is the less problems. Okay, so it is very economical and speedy to transfer the bulky amount of goods to the different stations with the speeds and certainty. Okay, it helps in the industrialization process of the country by easy transportation of coal and raw material at a cheaper rate. We can also transport the raw material which are required for the industrial process. Okay, industrialization process के लिए जो raw materials लगता है, okay, we can provide that raw material to the respective companies so that our industrial growth will be increased. Okay, so it can also help to the transportation of the raw materials, coals with the cheaper rate. So this is our advantage of the railway transport. Then also it helps in the quick movement of the goods from the one place to the another at the time of the emergencies like famines and the strains. Okay, scarcity. It encourages the mobility of the labor and thereby it provides the great scope of the employment. Okay, whenever there will be the emergency like famines and the scarcities, then at that time it is very quick. We can transfer the goods very quickly by the railway. Okay, there will be the less signals disturbance to the railway transportation system. So we can quickly transport the goods from the one place to the another place by using the railway system. Okay, and it can also mobile the labors or the goods or the raw materials, coals, whatever is required uh, from one station to the another station or one place to the another place. Then railway is the safest form of the transportation. There will be the less cases of the accidents as compared to the roads in the railways. As compared to the roads, there will be the less accidental cases. Means there is the safe transportation in the railway. The chances of the accidents and the breakdown of the railway are minimum as compared to the other modes of transport. Okay, there will be the less accidents and the breakdowns in the railway system. Moreover, the traffic can be
protected from the exposure of the sun, rain, snow, etc. There will be not the any weather option. Okay, weather effect on the railway transportation. There will not be any exposures to the sun, rain, snow, etc. So the passengers or the goods will be protected from the sun or rain. Okay. Then the carrying capacity of the railway is extremely large. Moreover, its capacity is elastic, which can easily be increased by the adding more wagons. It is the largest public undertaking in the country. Okay. The when we have to transport the large quantity of material, they can be easily place the more wagons to the railway. Okay. If you place the more wagons, the goods will be transported more. Okay. वेगन्स जब आप वेगन्स बढ़ाते जाओगे तो आपके लोड कैरिंग कैपेसिटी और द गुड्स कैरिंग कैपेसिटी है वो रेलवे की बढ़ जाती है. ओके, सो we can easily transport a more and large quantity of material by placing the more wagons simply. Okay, so it is the largest public undertaking in the country where there are very large number of people who transport do the transportation by the using railways. Railways platform many public utility service. Their charges are based on the charge what the traffic can bear principles which helps the poor. In fact, it is national necessity. Okay, there will be not the more charges while doing the transportation by the railway. Very few amount of money we have to uh, give for the ticket. Okay, it is not that much costly. So the transportation with the railway is very cheaper as compared to the roadways, airways. Okay, airways और roadways को जब हम transportation करते हैं उसके tickets ज्यादा होते हैं, but by the railway the tickets ज्यादा नहीं होते हैं. Okay, so we can easily transport from one place to the another place with a cheap amount. Then some disadvantages. The railway requires a large investment of capital. The cost of construction, maintenance, and overhead expenses are very high as compared to the other modes of transportation. Moreover, the investment are specific and immobile. Whatever the in the first stage only, we have to do the large amount of investment, or we have to give the large amount of capital investment to build a railway lines, railway stations. Okay, as compared to the other road systems. But this railway system, this investments are specific and immobile. Means what? We cannot replace, or sorry, we cannot transport that one station to the another station. Okay, we cannot use or mobile that uh, station, rail lines. Okay, that will be the immobile. Then the cost of construction is very high for the railway lines, railway stations. Okay, जब आप railway stations बनाते हो, railway lines बनाते हो, that time we have to invest very large. Investment हमको large कर, बाद में हमको revenue मिलता है उसका. But at the first time we have to invest very large amount of capital into the to build a railway line. Okay. In case of traffic is not sufficient, the investment may mean wastage of the huge resource. Means what? जब हम रेलवे लाइन बिल्ड करते हैं, अगर वो रेलवे लाइन ज्यादा ट्रैफिक एरिया से नहीं गुजरती, ज्यादा ट्रैफिक एरिया नहीं होगा तो हमें उसमें से जो रेवेन्यू मिलता है, टिकट्स के पैसे मिलते हैं, वो हमको ज्यादा नहीं मिले. मीन्स व्हाट? हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट है ऑन द रेलवे प्रोजेक्ट, वो इन्वेस्टमेंट है जो है हमारी वेस्ट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि हमें वहां से रेवेन्यू ही नहीं मिलता अगर वहां से ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा नहीं हुआ तो. गुड्स ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा नहीं है, पब्लिक उस एरिया जिस एरिया से हम हमें जब हम रेलवे लाइन
बिल्ड करते हैं उस समय हमको ये माइंड में रखना चाहिए कि हम जिस जगह से बिल्ड कर रहा है उस जगह से हमको ट्रैफिक बहुत मिलना चाहिए। मीन्स ट्रैफिक मिलना चाहिए मीन्स व्हाट, वी हैव टू यूज मोर पीपल्स एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर। ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ज्यादा गुड्स ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद ही हमको ज्यादा उससे रिवेन्यू मिले। जितना ज्यादा पैसा मिलेगा उतना हमको जो कि गवर्नमेंट है उसको बेनिफिट्स होगा। नहीं तो क्या है, जो जो भी हमने इन्वेस्ट किया है दैट इज द वेस्ट ऑफ आवर money as well as the resources that we have used while construction in the railway line. Then another disadvantage of the railway transport is its inflexibility. Its routes and timing cannot be adjusted to individual requirements. Rail transport cannot provide the door-to-door service as it is tied to a particular track. जब आप मुंबई मेट्रो को विजिट करेंगे, मुंबई लोकल ट्रेन, the timing schedule is fixed. They do not vary or inflexible the timing of the railway line. Okay, टाइमिंग उनका फिक्स रहता है, वो टाइमिंग के फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती टाइमिंग में। Okay, the time schedule is very quick. Okay, so we cannot introduce the inflexibility in the timing in the railway transportation. Okay, टाइम टू टाइम रेलवेज रहते हैं, इस टाइम ही आएगी उस टाइम ही आएगी। अगर आप लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते हो मुंबई में तो आपको पता चल जाएगा टाइम का इम्पोर्टेंस while you are doing the traveling with the railways. Okay, if you are using the bus, we can delay, we can flexible the time आप adjust कर सकते हो। जब आप बस से ट्रैवल करते हो 10 की बस 10:30 बजे छुटेगी, 11 बजे। ओके, इट इज फ्लेक्सिबल, बट रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा नहीं होता। okay, टाइम विल बी फिक्स्ड as well as it cannot provide the door to door service। जैसे अब रोड से डोर टू डोर जा सकते हैं, अब हमको हमारे कॉलेज के लिए पंढरपुर से गोपालपुर आना पड़ता है। ओके, so how to come with the railways? Railway is only up to the पंढरपुर railway station, then after we have to take the roadways। उसके बाद हमको रोड ही यूज करना पड़ेगा। so there is a disadvantage for the railway cannot provide door to door service। हम डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर नहीं सकते रेलवे से। रेलवे स्टेशन का हम हमारे कॉलेज को आना है तो हम पंढरपुर तक ही आ सकते हैं रेलवे स्टेशन, उसके बाद कॉलेज तक हमको दो रोडवे ही यूज करना पड़ेगा। ओके, सो दैट रेलवे कैनॉट प्रोवाइड द डोर टू डोर सिस्टम सर्विस एज roadway provides the roadway provides door to door service। Then intermediate loading or unloading involves the greater cost, moreover more wear and tear, wastage of time। the time cost of the terminal operations are a great disadvantage of the rail transportation। हम बीच में रेलवे रोक नहीं सकते किधर। ओके, इट विल टेक मोर टाइम as well as great cost, more wear and tear, more wastage of time। ओके, हम रेलवे बीच में किधर ही रोक नहीं सकते। जब हम बस से ट्रैवल करते हैं तो हम ड्राइवर कंडक्टर को बोल के बीच में कहीं भी रोक सकते हैं, बट रेलवे से हम बीच में कहीं भी रुक नहीं सकते। ओके, so this is the disadvantage of the railway। we have to stop only at the stations whatever the stations have built by the railway authority। cannot hello, mute yourself। hello, Swaraj, Swaraj, mute yourself, your mic is on। hello, hello, झालं Swaraj, खाली mute सोडू yourself। नको. हा. असं ते कुठं खाली
Okay, so what is the disadvantages of railways? We cannot flexible into the timing. टाइमिंग हम फ्लेक्सिबल कर नहीं सकते, डोर टू डोर सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते, बीच में कहीं भी रुक नहीं सकते रेलवे, ठीक है, बीच में ही मेरा स्टॉप आ गया मुझे उतरने दो ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द रेलवेज. As the railway required huge capital outlay, they may give the rise in monopolies and the work against the public interest at large. Okay, we have to invest very capital, more amount or huge amount in the railway projects. Railway को हमको बहुत huge amount of money we have to spend. Okay, so it may be rise to the monopolies. Monopolies means that in for the one source only we have to use the more amount of money. Okay, only railway only we have to invest the more capital. This may rise to the monopolies. Okay, and we have to also work against the public interest. Then railway transportation is unsuitable and uneconomical for the short distance and the small traffic of the goods. It involves the much time and labor in the booking and taking the delivery of the goods to the railway as compared to the motor transport. ठीक है, जब हमको लेस अमाउंट ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ट्रांसपोर्ट करना है, तो इस टाइम रेलवे इज नॉट इकोनॉमिकल. रेलवे इज इकोनॉमिकल व्हेन वी हैव टू ट्रांसपोर्ट फॉर द लार्ज डिस्टेंस, वी हैव टू ट्रांसपोर्ट द ह्यूज अमाउंट ऑफ goods, then the railway transport is economical. But when we are going to transport for the short distance and we have to transport the small amount of goods, जब हमको small goods provide करना है, less material, कम material कम distance में हमको provide करना है, at that time the road transport is economical. Okay, the railway transport is not economical for the shorter time, shorter distance. Then next disadvantage is because of the huge capital requirements and the traffic, railways cannot be operated economically in the rural area. Thus, large rural areas have no railway even today. ठीक है, हम हर एक रूरल एरिया से रेलवे नहीं ले जा सकते. ठीक है, we cannot afford the railway station or railway lines to each and every village. Okay, but it cannot give the more revenue. So okay, so the large rural area have no railway even. हम हर एक विलेज से रेलवे नहीं ले जा सकते. Then the third transportation system is roadways or highways. Okay, और next transportation system क्या है? रोडवे से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हम और हाईवे से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. हमने अब तक क्या देखा? वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन देखा, देन रोडवे ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी रेलवे ट्रांसपोर्टेशन देखा, और नेक्स्ट थर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज रोडवेज और हाईवे. Okay, in this the transportation by road is the mode which can provide us the maximum flexibility with the route, type of the vehicle, length and time. We can use a two-wheeler or the four-wheeler, whatever suits the situation. Okay, it will give the more options to us. Roadway system gives the more options. You can flexible the time, you can choose any vehicle. Okay, you can choose any route. We have many routes. रेलवे के लिए एक ही रूट रहता है, एयरवे के लिए एक ही रूट रहता है, वाटरवे के लिए भी बहुत रूट रहता है, बट रोडवे के लिए भी हम किसी भी रूट का यूज कर सकते हैं. एक स्टेशन से, एक पॉइंट से, एक प्लेस से अनदर प्लेस जाने के लिए कौन से भी टाइम निकल सकते हैं. वी कैन एडजस्ट द टाइम, वी कैन एडजस्ट द vehicle, we can use the two-wheeler, we can also use the four-wheeler. Okay, there are very options to transport by the roads. We have many options while transportation on the or by the road. It is the mode of transportation which provides the door-to-door service and is required by all other three modes of the transportation. Okay, door-to-door service जो कि फोर ट्रांसपोर्टेशन है, वाटरवे, एयरवे, रेलवे एंड रोड, इसमें सिर्फ एक ही ऐसा वे है, कौन सा?
रोडवेज जो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है. ओनली रोडवेज प्रोवाइड्स डोर टू डोर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. हम हर एक के घर से हर एक के घर को जा सकते हैं इन रोडवेज. ओके, बाय रेलवे वी कैनॉट गो, by highway, by airway we cannot reach each and every house. Okay, so we can go each and every house, each and every door to door by using the roadways. Then everyone needs Mahesh Kale. Mahesh Kale, mute yourself. Mahesh Kale, mute yourself. Then everyone needs to use the roadway to reach the airport, harbors, or the railway stations more often. So this mode also acts as the feeder system to all the other three modes of transportation. हमको रेलवे सिस्टम यूज करना है, एयरवे सिस्टम यूज करना है या वाटरवे सिस्टम यूज करना, सबके लिए जो सपोर्टिंग है, जो फीडर है, वो क्या है? रोडवे. ओके, हम हर एक पॉइंट से हर एक पॉइंट को, क्यों हर एक प्लेस को हम एयरवे से नहीं जा सकते, हम हर एक प्लेस के लिए रेलवे से जा नहीं सकते, वाटरवे से जा नहीं सकते. सो इसको हमको क्या करना पड़ता है? एक सपोर्टिंग सिस्टम कह सकते हैं या फीडर. यानी कि रोडवे हेल्प्स टू द पैसेंजर टू गो टू द रेलवे स्टेशन, टू गो टू द एयरपोर्ट्स, टू गो टू द हार्बर्स. ओके, सो रोडवे acts as a feeder system to the all other three modes of transportation. जो थ्री ट्रांसपोर्टेशन मोड्स है, एयरपोर्ट, एयरवे, वाटरवे एंड रेलवे, इन थ्री ट्रांसपोर्टेशन को रोडवे एक्ट्स एज अ फीडर सिस्टम. ओके, then these are some advantages of the roadway or the highway system. The first advantage is it is the cost effective. Roadway is the cost effective system. Okay, when we are transporting short period of time for the short distance, okay, then the roadway is very effective. We have to transport for the door to door service. Okay, then the roadway is very cost effective. The roadways are ideal for the short distance. When we have to transport the goods for the short distance, when you have to transport the passengers for the short distance, that time the roadway is the ideal system for the transportation. Okay, we cannot transfer the goods or the passenger for the short distance by the airways, by the waterways, or by the railways. Okay, then at this time roadway is the ideal situation. It is the ideal for the transporting the perishables, for example fruits and vegetables. When we have to use the fruits or the vegetable transport from one place to another place, we have to transport very quickly. We can't, because this cannot serve for the more time. Fruits, vegetables, it lasts for very few time. Okay, so for this transport of the fruits as well as vegetable, the transportation of perishables, the roadway system is ideal. Okay, we can transport easily to the place whichever required with the less amount of time. Then highways are easy to monitor the location of goods. Okay, we can monitor the goods. Means what? We can take a goods from any place we require. We put the goods from any place to the any place whichever we require. It is easy to communicate with the driver. In the highway system, it is very easy to communicate with the driver. We can request to the driver when our stop comes, please stop here. I have to leave. Okay, but in the railway, we cannot stop anywhere. In the airway, we have to stop only on the airports. Okay, but in the roadway, we can stop wherever we require. And the last transportation system is airways, our next, and the last transportation system, that is the mode of transport, is airways. Okay,
So in the airway, the transportation by the airway is the fastest among the four, and by the waterways it is slow. Okay, transportation by airway it is very fast. Okay, एयरवे से हम ट्रांसपोर्ट वेरी फास्ट कर सकते हैं as compared to the highway, as compared to the railways, as compared to the waterways. We can transport very fastly from one place to the another place. But ultimately उसका cost भी उतना ही रहता है. हमको जल्दी से जाना है from one place to another place. Okay, so we can use the airways, but it is very cost. Travel by the air also provide the more comfort. Traveling by the airways it will gives the more comfort. Okay, हम जब रोड से ट्रैवल करते हैं तो स्पीड ब्रेकर्स आते हैं. ओके, सिग्नल्स आते हैं. स्पीड ब्रेकर का हमको स्लो जाना पड़ता है, सिग्नल्स के लिए रुकना पड़ता है. बट इन द एयरवेज देयर विल नॉट बी एनी स्पीड ब्रेकर, so we can travel with the airways more comfortably. Then airway advantages, it can give high speed. Okay, amongst the all transportation system, airway gives the high speed to transport the passengers from one place to the another place, to transport the goods from one place to the another place. But it requires very huge amount of money. Okay, it is very costly. Transport हम fast कर सकते हैं. Okay, पुणे से दिल्ली जाना है, and रेलवे से भी जा सकते हैं, हाईवे से भी जा सकते हैं, एयरवे से भी जा सकते हैं. सबसे क्विक क्या होगा? एयरवे. बट सबसे महंगा भी वही है, एयरवे. इट इज वेरी कॉस्ट. It gives the quick service. Okay, it provides the comfortable, efficient, and the quick transport system. It is regardless as the best mode of transportation for transporting the perishable goods. We can also transport the perishable goods because it serves very quick. It gives a very high speed. We can go from one place to the another place. Okay, so we can transport the perishable goods by the air, but it leads to very costly. Then no infrastructure investment. We don't have to build a road. Okay, हमको रोडवे से ट्रांसपोर्ट करना होता है तो हमको हाईवे बनाने पड़ते हैं. रेलवे से ट्रांसपोर्ट करना है तो रेलवे लाइन बनाने पड़ते हैं. बट when we are going to do the transportation by the airway, we don't have to build the infrastructure. Okay, only we have to build the airports. Okay, then easy access. Air transport is regarded as the only means of transportation in those areas which are not easily accessible to the other modes of transport. It is therefore accessible to the all area regardless of obstruction in the land. लैंड का ऑब्स्ट्रक्शन है, हेवी माउंटेन है, ओके, हिल है, तो हम वहाँ रोड से जा सकते हैं, बट इट विल टेक मोर टाइम, मोर कॉस्ट. बट by the chopper we can go easily. Okay, so we can go easily with any place regardless of the land, obstruction in the land. अगर जंगल भी होगा, अगर हिल्स हो गए, तो भी हम एयरवे से इजीली जा सकते हैं. Okay, so it will give the easy access while doing the transportation by the air. Then no physical barrier. There will not be any barrier. Okay, there is a direct route from transfer the one place to the another place. There will not be any barrier like seas, mountains, forests, etc. Okay, we can go with the one way from one point to the another place. Okay, we can use the shortest routes. Okay, then natural route. This same meaning. Air can travel the place without any natural obstructions. It will transfer from one place to the another place directly with the short distance. The natural areas like seas, mountains, forests cannot obstruct the route of the air. Okay.
Then national defense, very important. It plays the very important and significant role in the national defense system. Okay, because the modern wars are conducted with the help of aeroplane. जो मॉडर्न वॉर्स होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ एरोप्लेन से ही किए जाते हैं. ठीक है, हमने बहुत से फाइटर जेट्स मंगाए हैं, बिल्ड किए हैं, बिकॉज इट विल यूज द बैकबोन टू द नेशनल डिफेंस सिस्टम. Okay, the airway has the upper hand at destroying the enemy in the short period. We can destroy the enemy in the short period by using the airway. Okay, by using the fighter jets. Then there are some disadvantages as well. The airway transportation is risky. Why it is risky? Because there will not have chance of any minor accident. We cannot go for any minor mistakes. If it happen, then there will be the crash of the plane. Okay, हम माइनर मिस्टेक्स भी वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते रेलवे सॉरी एयरवे ट्रांसपोर्टेशन में. अगर माइनर मिस्टेक भी हो गया पायलट से हो या पैसेंजर से हो, माइनर मिस्टेक्स भी हो गया तो प्लेन क्रैश हो. ठीक है, सो देयर विल बी द वेरी चांसेस ऑफ द एक्सीडेंट्स. देन सेकंड डिसएडवांटेज इज इट इज वेरी कॉस्टली. रेलवे airway transportation is very costly. We can go with very fast time, okay, with very quick time from one place to the another place, but ultimately it is very costly. हमको अगर फास्ट ट्रैवल करना है एक प्लेस से अनदर प्लेस तो खर्चा भी उतना ही आया. Okay, then disadvantages of the airway transport. Small carrying capacity, most important. हमने अभी देखा अफगानिस्तान का हाल, कैसे एरोप्लेन से लोग आ रहे थे. Okay, so the disadvantage is what? Small carrying capacity. हम एयरवे से ज्यादा लोग कैरी नहीं कर सकते. कैपेसिटी जो होती है ट्रांसपोर्टेशन की वेरी इट इज वेरी स्मॉल. ओके, बाय द रोडवे वी कैन ट्रांसपोर्ट मोर, and by the railway we can transport more, by the waterway also, by the using ship we can transport more amount of people, transport passenger or goods, but the carrying capacity of airway is very small. Then unreliable. The air transport is unreliable as it depends of the weather forecast. Normally, if the weather is not certain, the flight may got delayed. Okay, एयरवे ट्रांसपोर्टेशन है वेदर पर डिपेंड रहता है. अगर वेदर फोरकास्ट अच्छा नहीं रहेगा तो हमको फ्लाइट है तो डिले करने पड़ेगा. Okay, so the airway transport system is depends on the weather forecast, so it is unreliable. Then huge investment, we have to invest कैपिटली जो इन्वेस्ट करना है स्टार्टिंग अमाउंट, उसका इन्वेस्टमेंट बहुत रहता है, मेंटेनेंस भी बहुत रहता है एयर ट्रांसपोर्टेशन का. वी हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट टू मेक द प्लेन, मेक द फाइटर जेट, आल्सो टू मेक द एयरपोर्ट्स. ओके, हमारा जो इन्वेस्टमेंट रहता है तो हमको इन्वेस्टमेंट तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट वी हैव टू डू फॉर द एयरवेज. Then there are some comparison made between the railway, roadway, airway, roadway, waterway. Okay, so we'll see point wise one by one. There is less than 1 minute remain. Rejoin after the. So the comparison between the roadways and railways. मीटिंग खत्म हो जाएंगे, लेस देन 1 मिनट है, रिजॉइन कीजिए. We'll discuss after that only.
Okay, we'll start. Now just finished. So all the modes of transportation, or first point of the syllabus, that is mode of transportation. In that we have seen first the waterway, second roadway, then airway. Okay, we have seen all the modes of the transportation, railway. Okay, now we will compare the roadway with the railways, roadway with the so first the comparison between the roadways and the railways. We will see now the comparison between the roadways and railways. In that first point of the comparison is sustainability. Okay, suitability. Sorry, first point is suitability. For the roadway, the traffic by the bicycle, motors, scooter, trucks, containers. Okay, we can go or we can move the passengers, goods by the bicycle, by the motors. We can use the scooter. We can use the trucks. We can use the containers or many. There are many ways to use the roadway. But by the railway, for the railway, we have to only use the train. Okay, in the roadway, we can use many modes to transport the passengers as well as the goods, but in the railway we have to only use the trains for the transportation. Then second is the width of right of way. Width of right of way. For roadway it is required more, for railway it required less as compared to the roadway. आपको right of way पता है क्या? If you know right of way, whether anyone knows right of way, you don't, I will show you what is right of way. For better understanding, what is right of way. Right of way. Here I show you what is meaning of the right of way. Okay, this is our cross section of the road. Okay, this is our carriageway. You can see the image here. The cross section of road here. The cross section of road is given here. Okay, so this is carriageway. Then the roadway. After the carriageway, there is the shoulder. It is denoted by S. This is the carriageway. Then S. S denotes the shoulder. Okay, you use the shoulders on the both side of the road. Okay, तो carriageway के बाद क्या आता है? Shoulder आता है. So including the shoulder and the carriageway, it is called as roadway. Listen carefully. MCQ में ऐसे ही पूछा जाता है. रोडवे क्या होता है, रेलवे क्या होता है. We have to what we have to add in the roadway, carriageway, shoulder, margin. Okay, like that you the MCQ may be asked. So roadway में क्या आता है? The roadway includes carriageway and the shoulder on the both sides. Okay, then we have to keep some of margin. Margin kept करते हैं. आपको लाइनिंग देखी होगी रोडवे की. ठीक है, रोडवे के बाद हम शोल्डर रखते हैं. शोल्डर के बाद हम मार्जिन रखते हैं. किसके लिए मार्जिन किस लिए होते हैं? और ड्रेनेज के लिए होते हैं. ओके, ड्रेनेज के लिए ही मार्जिन रखते हैं हम. So including the road, carriageway, shoulder and the margin on the both sides, the total width is called as the right of way. तो आपको लिखा है इधर या कर्सर है, right of way. Right of way means what? Carriageway plus shoulder on both sides plus margin of both.
यानी कि जो टोटल विड्थ होती है रोड की, जो हम मार्क करते हैं रोड की विड्थ टोटल, उसको क्या बोलते हैं? राइट ऑफ वे। ओके, दिस इज फॉर रोड। एंड सेम फॉर द रेलवे। रेलवे के लिए क्या, सिर्फ रेलवे लाइंस हो गई एक, उसके बाद शोल्डर्स हो गए, और मार्जिन फॉर द ड्रेनेज। ओके, so this right of the way for the road is more as compared to the railway. Okay, रोड के लिए राइट ऑफ वे ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू द रेलवे। राइट ऑफ वे समझ में आया? एमसीक्यू को पूछा जाएगा, एक बार एमपीएससी में पूछा गया था ये। राइट वे, राइट ऑफ वे का एडिशन किस किस का होता है? कैरिज वे प्लस शोल्डर्स ऑन द बोथ साइड प्लस मार्जिन ऑफ द बोथ साइड। मार्जिन मीन्स व्हाट? द ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज लाइन के लिए जो हम जगह छोड़ते हैं, उसे मार्जिन कहते हैं। ओके, सो बाय एडिंग these all is called as right of way। मींस टोटल विड्थ ऑफ, टोटल जो कि विड्थ होगी रोड की क्या होगी? राइट ऑफ वे, इंक्लूडिंग शोल्डर्स, इंक्लूडिंग फुटपाथ, इंक्लूडिंग ड्रेनेज, all that। Okay, it is called as right of way। This right of way is more for railway, sorry, roadway। This is given here, see here, we are discussing the second point, width of right of way। Right of way, it is required more for the roadway, they require less as compared to the roadway for the railway। Okay, railway के लिए right of way कम रहता है as compared to the roadway। Then tractive resistance, what is mean by tractive resistance? You know, we have learned in the first year मैकेनिक्स में, हमने देखा है ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस किधर होता है? जब हम एनी लोड, वी आर ट्रांसफरिंग एनी लोड, ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द रोड। जो रिएक्शन होता है व्हील को, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस। बिकॉज ऑफ द लोड ट्रांसपोर्टेशन, इट विल गिव द रिएक्शन टू द व्हील्स और द जो सरफेस और व्हील, इसका जो कांटेक्ट रहता है, उसमें क्या होता है? एक रिएक्टिव फोर्स जनरेट होता है। रेजिस्टेंस, इट गिव्स द रेजिस्टेंस टू द speed of the vehicle, it is called as tractive resistance। And this tractive resistance is more for roadway and it is very less for the railway। Tractive resistance जो रहता है means what? It opposed to the movement of the body forward। Okay, it oppose the movement of the body। जो मूविंग की बॉडी की जो मूवमेंट हो रहे है, उस मूवमेंट को क्या करता है? अपोज करता है ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस। Okay, so for the roadway it is more, and for the railway the tractive resistance is less। Then fourth point is turning devices। Turning devices for roadway not required, but for the railway we required another engine for the turning of the railway। Railway turn जल्दी नहीं होती। Okay, if we have to turn the railway, we have to use the another engine to turn। Okay, but for the roadway we can easily turn the vehicle। Okay, हम बाइक इजीली टर्न कर सकते हैं, और फोर व्हीलर हो गए तो भी इजीली टर्न कर सकते हैं, बट ट्रेन हम इजीली टर्न नहीं कर सकते। Okay, it requires another engine for turning। Then economy, इकोनॉमी में देखिए रोड कंस्ट्रक्शन में लेस कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। रेलवे के लिए हाई कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। कंस्ट्रक्शन के लिए रोडवे से ज्यादा रेलवे में कॉस्ट आता है। ओके, टू बिल्ड द रेलवे लाइन्स, टू एक्वायर द लैंड, टू बिल्ड द रेलवे स्टेशंस। ओके, देन रेट ऑफ एक्सीडेंट्स, ऑब्वियसली एक्सीडेंट्स रोडवे में ही ज्यादा हो गए एज कम्पेयर टू द रेलवे। रेलवे में एक्सीडेंट्स बहुत कम रहते हैं बिकॉज वहाँ ट्रैफिक कम रहता है। ओके, रेलवे लाइन से एक ही ट्रेन जाती है, ट्रैफिक कम रहता है, इसलिए एक्सीडेंट्स रेलवे लाइन में कम रहते हैं। एक्सीडेंट्स कब होगा? या तो जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम होगा, जो फिक्सचर्स रहते हैं रेलवे के लाइन पे, तो फिक्सचर्स में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो इससे क्या होगा? एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं रेलवे। बट इन द रोडवे देयर आर वेरी
there will be the more amount of chances of accidents. Then door to door transportation, as we have seen in the last PPT, transportation through the roads, we can provide door to door transportation by the roadways, but by the railways we cannot go door to door. Okay, हम door to door जा नहीं सकते रेलवे, door सिर्फ door हम roadway से जा सकते. Okay, so it roadways provide door to door transportation, but railways does not provide door to door transportation. Then this is the now we have seen the comparison between the roadway and railway. Now we will see the comparison between roadway and waterways. अब हम रोडवे और वाटरवे में सेम पॉइंट के लिए कंपैरिजन क्या रहता है वो देखेंगे. दिस फर्स्ट पॉइंट इज suitability. The first point is suitability for roadway traffic by the bicycle. We can use bicycle, we can use the motor, we can use the scooter, we can use the trucks. Okay, we can use the container for the transportation. But in the waterways, we have to go for boats, we have to go for ships, we have to go for jetties, etc. Okay. Then width, right of the way. रोडवेज में इट रिक्वायर्स मोर, वाटर में लगता ही नहीं. ठीक है, राइट ऑफ वे हमने देखा अब जो रोड बिल्ड करने में प्लस शोल्डर प्लस मार्जिन ये सब मिलकर हम इसे क्या कहते हैं, राइट ऑफ वे. ये रोड में भी हो, वाटर में भी ऐसा कुछ नहीं लगता. ओके, so waterway does not require any width of right of way. Okay, then tractive resistance for roadway it is high. Now only we have seen the railway roadway के लिए tractive resistance high रहता है, railway के लिए कम रहता है. And for the waterways it is also high because water का resistance जो होता है, tides का resistance, water का resistance, because water is not only the steady body. Okay, it is moving, it is floating, the tides may be there. Okay, so it creates the restriction or resistance to the movement of the ships. Okay, so there will be the tractive resistance into the water body. Then point of comparison is fourth one is the turning devices. टर्निंग डिवाइसेस रोडवे के लिए नहीं लगते. टू व्हीलर हम टर्न कर सकते हैं इजीली, फोर व्हीलर भी हम टर्न कर सकते हैं इजीली. And also for the waterway there will not be any requirement for the turning the ships, boats. Okay, हम easily turn कर सकते हैं. Then economy, less construction and maintenance cost for the roadways, and for waterways there will be the less construction cost, but there will be the more maintenance cost. हमको टाइम टू टाइम शिप है तो रिपेयर करना पड़ता है, कलरिंग करना पड़ता है, उसको पेंटिंग करना पड़ता है. ओके, सो मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द वाटरवे इज मोर. द नेक्स्ट पॉइंट इज रेट ऑफ एक्सीडेंट. रोडवे में ज्यादा एक्सीडेंट रहते हैं, वाटर बॉडीज में एक्सीडेंट these are very less. Accidents will happen only due to the passengers, maybe due to the driver, sorry, the pilot होगा उसका. okay, उसकी वजह से ही एक्सीडेंट हो गया. जब हमने अगर केयर नहीं ली, सर्विस मेंटेनेंस टाइम टू टाइम नहीं किया, इसकी वजह से ही एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं वाटरवेज में. okay, other are the not reasons of the accidents. So rate of accidents in the roadways are high, but the rate of accidents in the waterways are very low. Then door-to-door transportation, we can easily provide the door-to-door transportation by roadways, but we cannot go for door-to-door transportation by the waterways. Waterways से हम door-to-door जा नहीं सकते. Okay.
Then next is the comparison between the roadways and airways. Okay, हमने अब तक क्या देखा कंपैरिजन? रोडवे रेलवे का देखा, रोडवे और वाटरवे का देखा, और लास्ट अब ये है comparison between the roadways and the airways. Okay, now we will see the comparison between roadways and airways. And that first point is suitability. हम रोडवे से ट्रैफिक कैसे मूव कर सकते हैं? बाइसिकल से, मोटर से, स्कूटर से, ट्रक से, कंटेनर, बस. Okay, there are n number of ways, but by the airways we go with the planes and the helicopters. Okay, planes से जा सकते हैं क्या? अदर हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं. देन राइट ऑफ वे, रेलवे के लिए, रोडवे के लिए इट रिक्वायर्स द राइट ऑफ वे, मोर रिक्वायर्ड. फॉर एयरवे इट रिक्वायर्ड, जब हम लैंडिंग करते हैं या फ्लाइट टेक ऑफ करते हैं उस टाइम हमको क्या लगता है? राइट ऑफ वे प्रोवाइड करना पड़ता है प्लेन. ओके, देन ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इन द रोडवे इज हाई, रेजिस्टेंस इन एयरवे इज आल्सो हाई. एयर का रेजिस्टेंस बहुत रहता है. ओके, आल्सो फॉर लैंडिंग व्हील के लिए ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस बहुत रहता है. और टेकिंग ऑफ, ओके, विल बी more tractive resistance. Then turning devices not required for the roadway as well as the airway. Okay, turning devices नहीं लगते. रोडवे में हम बाइक इजीली टर्न कर सकते हैं, एयरवे में हम चॉपर हो या प्लेन हो टर्न कर सकते हैं. Okay, so there will not be any additional devices required for the turning. Then economy, less construction and maintenance cost for the roadways and more construction and maintenance for the airway. एयरवे में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रहता है तो ज्यादा. Then rate of accidents for the roadway, there will be the high rate of accidents, as well as in the airway also there will be the high rate of accidents, because airway में हम कुछ minor mistakes भी कर नहीं सकते. If we have done any mistakes, then there will be the possibility of accidents. Okay, so in the roadway also there will be the high rate of accident, and in airway also there will be the high rate of accident. Then door to door service, roadway provides the door to door service, but airway cannot provide the door to door service. By the roadway we can provide. The only way to provide door to door service is only roadway. सिर्फ रोडवे से ही हम डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं. Otherwise we cannot go by the waterway, by airway, by railway. We cannot provide door to door service. Okay, this is the completion of our first point of the chapter. First point complete हुआ है. In the first point, what we have seen, the modes, different modes of transportation. There are 4 modes of transportation: roadway, waterway, railway, and airway. We have seen all the 4s. Okay, and we have also seen the comparative study of the all modes of transportation. Now I will take the attendance. Just a minute. I will mark the attendance, then you can wait for a minute only. It will take only 2 to 3 minutes.
2, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 23, 24, 29, 30, 33, 35, 37, 38, 38, 22, 25, 26, 28, 28, 29. Jnaneshwari Gosavi. Your roll number is Gosavi Jnaneshwari. रोल नंबर किती आहे तुमचा? ज्ञानेश्वरी गोसावी. आवाज येतोय माझा? रोल नंबर किती आहे तुमचा? गोसावी. रोल नंबर. ज्ञानेश्वरी गोसावी. रोल नंबर लिहिलं ना तुम्ही? रोल नंबर लिहून नंतर तुमचं नाव लिहायचं. रोल नंबर किती आहे तुमचा? हा चालतंय. 03. ओके. Okay, you can left. Okay, all of you can left. Thank you.
Thank you for attending the lecture. You can left now.